Good morning. Today we are going to start a new chapter which is production and cost. Production means that you would like to use factors of production in order to produce goods and services. So we can write it as quantity, which is output, also can be written as Y, output. This is or TP. All of them stands for production or output. Is a function of or depends on labor and capital. L stands for labor and the K stands for capital. This means in order to increase the number of units produced, you have to hire more workers or to increase capital or both of them. But here we have to differentiate between production decision in the short run and in the long run. In the short run, there is at least one factor of production constant. While in the long run, all the factors of production are variable or can vary. We are going to focus only on the short run in this course, okay? So, in the short run, quantity or production is a function of labor while capital is constant, which means that we are going to have a fixed number of machines. Just you are going to employ more workers in order to increase production. While in the long run, production will depend on labor and the capital. Nothing will be fixed. All of them are variable. Okay, now we are going to focus on the short run. Total product or total number of units produced in the short run is a function of labor. As you are going to hire more workers, total production is going to increase. So if you know that you are going to hire 0 workers, so total product will be 0. 1, 2, 2, 5, 3, 9, 4, 12, 5, 14, 6, 15, 7, 15, and finally 8, 14. From this schedule, we can find that total product, which is the quantity produced, depends mainly on labor, while capital is constant. So this is the production in the short run. We can divide the production process into 3 main stages. Okay, let's draw the production function first. This is L and TP. Production function has a fixed shape. This is TP.
it has 3 different stages: stage 1, stage 2, and stage 3. With respect to stage number 1, it can be said that total product increase at increasing rates. Oh, what's meant by increasing rates? So we have to know marginal productivity of labor. The word marginal in general means additional. If you are going to hire one more worker, what is the additional output that you are going to get? So marginal productivity of labor is calculated as a change in total product due to change in labor, just like the slope. But it's not going to be constant along the curve. So if you would like to calculate marginal productivity of labor along the curve, it will be, for the first one, there's nothing, okay? A change in total product, 2 minus 0, divided by a change in labor, 1 minus 0, so it is 2. For the point, if you are going to hire one more worker, it's 5 minus 2 divided by 2 minus 1, so it is 3. 9 minus 5 divided by 3 minus 2, it's 4. 12 minus 9 divided by 4 minus 3, 3. 14 minus 12 divided by 5 minus 4, 2. 15 minus 14 divided by 6 minus 1, it's 1. 15 minus 15 is 0. And finally 14 minus 15 divided by 8, it's negative 1. From this we can realize that in the first stage, as you are going to hire more workers, total product is going to increase with an increasing rate, which is the marginal productivity of labor, which means total product is going to increase and marginal productivity is going to increase. So it is 2, 3, 4. This is the end of the first stage. So in the first stage, total product increase at increasing rates. Or in other words, increase at increasing rates, and the marginal productivity of labor is increasing. This is the marginal productivity of labor. Okay, stage number 2, total product increase but at decreasing rates. As you can find, 3, 2, 1, 0. So the addition or the change is decreasing. So this is the second stage. And at the same time, total product 12, 14, 15, so it's increasing. So this is the end of the second stage. After this point, total product is going to decrease. So the second stage total product increase at decreasing rate, which means marginal productivity of labor is going to decrease. Stage number 3. From the figure, total product is going to decrease. From the schedule, total product decreased from 15 to 14. And with respect to marginal productivity of labor is negative. So with respect to stage number 3, total product is decreasing, marginal productivity of labor decrease and negative,
So this is decrease and positive. Now we would like to draw the marginal productivity of labor. This is total production or total product. And here are the three stages. As we said, marginal productivity of labor in the first stage is increasing, and it's not going to start from zero. So this is marginal productivity of labor. It reaches the maximum point at the end of the first stage and then it starts to decrease. One point and then it's decreasing. It will be zero at the end of the second stage, and then it will be negative. So at the end of the second stage it will be zero and then negative. This is marginal productivity of labor. Maximum MBL, 0 MBL. Okay. Okay, so stage 1, once again, stage 1 from the figures, total product increase at increasing rates, marginal productivity of labor increase. Stage 2, total product increase at decreasing rates, marginal productivity of labor decrease and positive. Stage 3, total product decrease, marginal productivity of labor decrease and negative. Okay. What's average productivity of labor? Average means the mean. Average productivity of labor is calculated as total product divided by L. Turning back to our example. Two divided by 1, it's 2. 5 divided by 2, 2.5. 9 divided by 3, it's 3. 12 divided by 4, it's 3. 14 divided by 5, I don't know. And so on. So it's 14 divided by 5, 15 divided by 6. Okay? So this is average productivity of labor. If you would like to draw the average productivity curve, actually we are going to draw average productivity on the same figure with marginal productivity. In general, average productivity is going to start at a point below marginal productivity.
and then it's going to increase. Average productivity of labor is going to intersect with marginal productivity of labor in the second stage. After this point, average productivity of labor is going to decrease, but it will never be negative or zero. Okay, this is maximum point of average productivity of labor. Okay, once again, average productivity of labor is going to start below marginal productivity of labor, and then it's going to increase. It will intersect with marginal productivity of labor in the second stage, and after this point it's going to decrease, as this is the point of maximum average productivity of labor. What is the law of diminishing returns? Law of diminishing returns is the explanation of the second stage. As we said, in the second stage, marginal productivity of labor is going to decrease. Why? As we have a fixed number of machine or capital. So, as capital is fixed, if you are going to hire more workers, if labor increases, the productivity of additional workers is going to decrease. نعمل سمري كده بالعربي عشان الناس تبقى الصورة واضحة. طيب احنا بنقول عايزين نفرق، احنا بنتكلم على البرودكشن ده يعني انا بنتج حاجة، فاحنا we have to differentiate ما بين البرودكشن في الشورت ران وفي اللونج ران. احنا بنقول in general ان البرودكشن معناه ايه؟ ان انا بستخدم الفاكتورز اوف برودكشن عشان اطلع الفاينل اوتبوت. طيب الاوتبوت بتاعي ده بكتبه يا اما كيو يا اما واي يا اما تي بي، التلاتة معناهم اوتبوت، بقول عليها total product او quantity produced او output. mainly احنا عارفين ان في عندنا 4 factors of production but we are going to focus on labor and capital. فبنقول ان في الشورت ران بيكون عندي at least واحد من الفاكتورز of production fixed، مش هينفع اغيره، فبيكون غالبا الكابيتال. ليه؟ عشان الكابيتال عاوز huge amount of money عشان اقدر ان انا اشتري كابيتال جديد. فالحاجه اللي هعتمد عليها في البرودكشن في الشورت ران بتكون الليبر بس، انما في اللونج ران كله بيتغير. فنقدر نكتب البرودكشن فانكشن في الشورت ران على انها ايه؟ Q is a function of labor while capital is constant. الشرطة اللي فوق الكي دي معناها ان هي constant. طيب وفي اللونج Q is a function of labor and capital، مفيش حاجة عندي constant. طيب الجدول دي اللي هي بتاعت ال L وال TP بتكون given، وبيبقى required معاها ان انا احسب المارجنال productivity والافريج productivity واشرح ال 3 stages. طيب احنا من الجدول بتاعنا ده هنرسم الشكل بتاع البرودكشن فانكشن ثابت، ايا كانت الارقام هنرسمه ويطلع بالشكل ده. ليها 3 main stages. في الستيج الاولى بقول ان انا بزود لما بزود ليبر التوتال برودكت هيزيد والريت بتاعه هيزيد. الريت ده اللي هو بنسميه مارجنال برودكتيفيتي. كلمة مارجنال معناها اديشنال، يعني ايه؟ احنا على فكرة كل حاجة هناخد فيها مارجنال وافريج على طول بقى، يعني في كل الجزء الجاي كل كونسبت هناخده توتال مارجنال افريج. كلمة مارجنال معناها ان انا زودت ليبر بواحد، عينت عامل جديد، الاوتبوت اتغير ازاي نتيجة للعامل ده لوحده، ده كلمة مارجنال. طيب فاحنا بنقول المارجنال is calculated زي السلوب بالظبط، change in total product divided by change in labor. فبنقول في الفيرست ستيج انا لما ازود الليبر التوتال برودكت هيزيد والمارجنال كمان بيكون بيزيد.
طيب في ستيج نمبر 2 بنقول ان التوتال برودكت هيزيد اهو، زاد من 12 ل 14 ل 15، بس الزياده بتقل، يعني زادت ب 2 وبعدين زادت ب 1 وبعدين زادت ب 0. تمام. طب في ستيج نمبر 3 بقول ان التوتال برودكت نفسه بدأ يقل. طيب بعد كده اتكلمنا عن حاجه اسمها average productivity of labor. يعني ايه average productivity of labor؟ يعني كأني بقول كده انا عندي 10 عمال، في المتوسط كل واحد بينتج قد ايه. هو مش بينتج الرقم اللي بيطلع، انما ده ايه متوسطهم يعني مثلا لما اقول درجاتكم في المتوسط الناس جايبه 3 من 5، ده مش معناه ان كل الناس جايبه 3 من 5. في ناس جايبه 5 out of 5، في ناس جايبه 2، في ناس جايبه 0، بس في الافريج طالع ايه التلاتة دي. فنفس الكلام بالنسبه للافريج productivity of labor. فعشان كده هي is calculated as a total product divided by L. برضو بنحسبها along the curve، مش رقم واحد، هي بحسبها along the curve، كل بوينت على التاني. 2 divided by 1، 5 divided by 2 كده. طب لما اجي ارسمها هلاقيها ازاي؟ هلاقيها في الاول، في اول ستيج بتكون اقل من المارجنال برودكتيفيتي، بس بتزيد برضو. تمام. وتفضل تزيد لحد ما تعمل انترسكشن مع المارجنال في السكند ستيج، بعدها تبدأ تقل. الافريج عمرها ما بتوصل للزيرو ولا النيجاتيف. طيب بعد كده اتكلمنا على حاجة اسمها اللو اوف diminishing returns او اللو اوف diminishing معناها decreasing، وهي كلمة ما ينفعش استخدم حاجة بديلة، يعني هي دي ما ينفعش اقول اشيلها واحط decreasing، لا هي concept فلازم تتحط زي ما هي. فبنقول ان هي دي معناها ايه. ده شرح الستيج نمبر 2. بما ان الكابيتال is fixed، فكل ما اعين عمال كل ما الاديشنال وركر هيديني شغل اقل. احنا عايزين نفهم ليه اصلا الكلام ده. بص خلينا نقول ان انا عندي فاكتوري في ماشين واحده، وانا معين ليبر بيشتغل 8 hours. فجيت قررت ان انا هعين رقم 2. العامل التاني ده كان شعلة نشاط، عاوز يثبت نفسه ان هو احسن من اللي قبله. تمام. فبدل ما هو هيشتغل برضو 8 hours، خلينا نقول ان ده عمل برودكشن في ال 8 hours ل 50 units. فالجديد قال لا انا مش هعمل 50 units، لو عملت 50 هبقى زيه، فانا هعمل 70 units. فكده في اول 8 ساعات كده توتال برودكشن بتاعت الشركه هنا كانت 8 كده 50، الاثنين مع بعض هيبقوا 130. يعني ده الاديشن، ده كده المارجنال برودكتيفيتي اوف ليبر. طيب جيت انا قررت ان انا عاوزه ازود برودكشن، فهعين عامل تالت. هل ينفع اشغله 8 ساعات؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان الماشين دي لازم تستريح، فانا اقصى حاجه هعرف اشغلها له 6 ساعات. طب هل هو لو عمل ايه هيعرف يجيب 70 زي اللي قبله او يزيد عنه؟ لا، لانه شغال عدد ساعات اقل، فاقصى حاجه هيديني 50 units مثلا او 60 units. تمام. طيب جيت انا قررت ان هشغل العامل الرابع. تفتكروا العامل الرابع ده هيعمل ايه؟ هيقعد يرغي معاهم ويأسفنهم ويضيع وقت الشركه، وبدل ما التوتال برودكشن بتاع الشركه كان بيزيد، التوتال برودكشن بتاع الشركه هيقل. ده كده من العامل اللي هو التاني، يعتبر كده فيرست ستيج اللي كنا بنقول فيها التوتال برودكت increase at increasing rate، زاد من 50 ل 70. طيب علشان الماشين لازم ترتاح وعينت العامل التالت فشغلته 6 ساعات بس، فدخلت في السكند ستيج اللي اداني برودكشن بالبوزيتيف
بس اقل من اللي قبله، فدي اللي قلنا فيها total product increase at decreasing rate. طيب عينت عامل رابع ده ملوش لازمة اساسا، فده خلى البرودكشن بتاعي يقل، فده كانت الثيرد ستيج total product increase at decreasing rate. تمام. مهم يا جماعة ان احنا نحفظ شكل الجرافس، ولازم يترسموا تحت بعض. هقول لكم على الهانس اللي بتترسم غلط في الجراف. احنا هنرسم production function، ماشي؟ محدش يرسمها لي كده، ده غلط. هي لازم تترسم كده. عشان يوضح. هنا ادي ستيج اهي، وادي ستيج اهي. شوفوا شكلها، شكل الكيرف هنا باين ان في اختلاف عن الجزء ده، انما ده كله زي بعض. برضو نيجي للايه، للمارجنال والافريج. ادي المارجنال اهو، تمام. محدش ادي الفيرست ستيج اهي، احنا عارفين ان نهايه الفيرست ستيج هي الماكسيمم، وادي السكند ستيج اهو، احنا عارفين ان نهايه السكند ستيج هو الزيرو، فمحدش يجي يعمل لي الافريج كده، ده غلط. هو لازم ادي المارجنال، الافريج اهو هي انترسكت في السكند وبعدين يقل، ومحدش ينزله لي لتحت خالص، يعني محدش يعمل لي الافريج كده، ده غلط اهي. تمام. طيب ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نعمل الكوست ان شاء الله. شكرا.